This will be the major formula for continuous probability distribution, right? So, and we have discussed property. What is the property? First property, the f of x, this one should be greater than or equal to 0. It is the first property. Second property is total probability is always 1. Total probability nothing but minus infinity to plus infinity. F of x dx is 1. Right? Then third property is this one. Probability of x is lies between a to b, then a to b f of x dx. These are the formulas we have discussed along with some problems we have done, right? So when we call any PDF is a density function, so we can tell any f of x is density function only when minus infinity to plus infinity f of x dx should be 1. That means if we integrate this one, we should get 1. Then only we can tell that the given f of x or PDF is density function, right? So these are the things we have done. Last class we have done some of the problems and along with some assignments I have given. Most of them are done, right? So, but still some of them not send the assignment, do that. And today we'll continue the same concept, continuous probability distribution, right? Same concept with other properties. Right? Remember the formulas. Now, today we'll discuss a cumulative distribution function, right? A new concept, cumulative distribution function. Right? Cumulative distribution function. This is also called as CDF. Cumulative distribution function. CDF antanu karithivi. Okay. Now, discrete probability distribution alli now discuss madidvi alva. Discrete alli cumulative distribution function. Cumulative is nothing but considering all previous values. Right? For example, age of the fish. We will consider all previous age and we are adding that. Correct? That is called as cumulative distribution function. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ಇಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ CDF ಈಸ್, right? What do you mean by cumulative? Cumulative and artha eno, considering the previous values is called as cumulative, right? Now the formula we have, the formula is, observe the formula carefully, probability of capital X is less than small x equals integration from minus infinity to x f of t dt. This is the formula for a cumulative distribution function. Idan hೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ. Cumulative distribution function is represented by capital F of x. Capital F of x indicates what? Cumulative distribution function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next problems ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Capital F of x ಅಂದ್ರೆ cumulative distribution function. F of x equals probability of capital X is less than small x equals integration from minus infinity to x f of t dt. This is the formula for, this will be the formula for cumulative distribution function. ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೀವು ಹಾಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ, ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ PDF ಅಂತ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ CDF, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಾವ್ ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡಿ, ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್
ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ನೋಡಿ. ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೋದ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಹಿಂದಿನ ಏಜ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? 10 ಇಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ಮಂತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ ಬನ್ನಿ. ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ರೈಟ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಶ್ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾನೆ. ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ತನಕ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಜ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಏಜ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೋಬೇಕು? ಒಂದ್ ಸಮ್ ಏಜ್ ತನಕ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? 1 ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 10 ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 1. ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್ 1 ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೋಬೇಕು? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10. ರೈಟ್, ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಈ ತರ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್. ರೈಟ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾಕೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್ ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸು ಅಂತ. ರೈಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನಾವೀಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ? ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮೇಷನ್. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮೇಷನ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು? ಮರ್ತೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ? ಲಿಮಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಫಿಶ್ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಏಜ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ರೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಂದ ತಗೋ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೋಬೇಕು ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಶ್? 10 ತನಕ. ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 10. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ. ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್. ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ರೈಟ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು, ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ತಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ. ರೈಟ್, ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Right, that is called as cumulative distribution function. The capital F of x represents what? CDF, cumulative distribution function. Right, ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, this is capital X. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ X ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ x. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಈಗ?
ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಅಂಡರ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ. This is age of the fish. Now, the alternative formula, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದ್ರ ಬದಲು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ CDF. The alternative formula for CDF. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ. So that is what? A F of probability of X is lies between A to B. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಂಟರ್ವಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. Right? It is an alternative formula for a cumulative distribution function. X is lies between A to B equals f of B minus f of A. Capital F andre no, cumulative distribution function. Right? This is called cumulative CDF. Capital F is represents CDF. Right? So remember the formula. This is a very important formula. F of B minus f of A. This is called as alternative formula for cumulative distribution function. Now, right? So hope you will remember the formulas of CDF, cumulative distribution function. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ CDF, cumulative distribution function. So first problem on CDF. Wait for a wait. So I will tell you the problem. Okay, I left the paper somewhere else. So first problem. First problem on CDF. The life of the device with PDF, right? PDF andre small f of x. Keep it in mind. PDF nothing but small f of x. Discretely xi into p of xi is called as PDF. Elli discretely. Continuous PDF andre small f of x. The life of the device with the PDF is given below.
is given below. F of x equals x square by 9, x square by 9, where x is lies between 0 to 3. 0 otherwise. Right? So I will repeat the question. The life of the device with the PDF is given below. F of x is given. First question. Check whether f of x is density function or not. First question. Check whether the f of x is density function or not. Question B. Compute CDF or capital F of x. Compute CDF or capital F of x. Okay. Now, what is given here? F of x is given. F of x value is x square by 9. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೋ ಕತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕತೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವನು. F of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ನೋಡಿ. F of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? PDF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? x square by 9. ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x is lies between 0 to 3. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ. ಬೇರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಕತೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಚೆಕ್ ವೆದರ್ f of x is density function or not. Right? Density function ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರಬೇಕು. Right? Integration from minus infinity to plus infinity, f of x dx is equal to 1 ಬಂದ್ರೆ, then the given function is density function ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Right? ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? Compute CDF or capital X. First question we'll do it now. For the first question, check whether f of x is density function or not. That means what? After integration this one, we should get 1. 1 ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ನೋಡೋಣ, 1 ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. Right? Take the first question. Check whether f of x is density function or not. Right? ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Check whether f of x is density function or not. I will rub this one. Okay. Now start the solution. Right. Now, what is the formula? Right. When we call the f of x is a density function, we can call the f of x is density function only when it is limit from minus infinity to plus infinity should be 1. Right. That means after integration this one, we should get 1. Right? Now apply the formula. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಯಾವ್ದಿದೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ? 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್? 3. 0 to 3. Correct? What is the f of x value? F of x is x square by 9. Clear? Substitution ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. Right? Lower limit ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Upper limit is 3. X square by 9. After integration this one, we should get 1. ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 by 9 take it outside because it is a constant. So take it outside. 1 by 9. 1 by 9 is a constant. Take it outside before integration. Now integration from 0 to 3 x square. Still I have not done the integration. I have taken 1 by 9 outside. Now we integrate. X square na integrate madre ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 1 by 9. After integration of x square, right? So dx with respect to dx. ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. Right? 1 square by 9 dx ಮರಿಬಾರ್ದು. Now next 1 by 9 as it is.
x square na integrate madidre you will get x cube by 3 with the limit 0 to 3. Clear? Now take 3 outside before you apply the limit. Limit apply ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ನ ಇದರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9 3s are 27. 1 by 27. 9 3s are 27. Now we apply the limit for x cube. X cube limit apply ಮಾಡಿ. Limit is from 0 to 1. Right? What I did? 9 3s are 27. So keep x cube separate with the limit 0 to 1. Okay. Now next 1 by 27 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 1 cube with the limit 0 to 3. Sorry, limit 0 to 3. Right? Observe ಮಾಡಿ. Limit is from 0 to 3. Okay. Now we apply the limit. 3 cube minus, right, 3 cube minus 0 cube. Clear? So hang limit apply madidini nodi. 3 cube upper limit minus lower limit. Next 1 by 27 as it is. 3 cube is 27. 27 cancelled, you will get 1. Correct? So 1 bandre artha eno? The f of x is density function. Right? Hindin problem madidre alva. So 1 bantu andre artha enadu, it is a density function. Right? So integration ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. Right? First ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, lower limit 0 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, upper limit 3. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? f of x is x square by 9. 1 by 9 ಹೊರಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, x square ಮಾತ್ರ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, you will get x cube by 3. Right? Next 9 3s are 27. Take it x cube separately. Now you apply the limit 3 cube minus 0 cube. 3 cube is 27. 27 cancelled. So first problem we have done, right? Check whether f of x is PDF or not, or density function or not. So therefore, the given f of x is density function. Therefore, the given f of x is density function. So the given f of x is density function. Why it is density function? Because we got 1. So first question we have finished. Now we'll move on to the second problem. Same question, second one. Now the second question, second sub question. What is second sub question? Compute CDF or f of x. Compute CDF or f of x, right? Now, what is the formula for capital F of x? Formula ಇವವಾಗಿನೂ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಲ್ವಾ? Cumulative distribution function ನ formula ಏನು? Formula according to formula, right? Capital F of x equals, capital F of x nothing but cumulative distribution function. F of x equals probability of capital X is less than or equal to small x equals minus infinity to x
f of t dt. It is a formula for a cumulative distribution function alva. Now use this formula, then find out CDF. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು CDF ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನ? ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ CDF ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸ್ಮಾಲ್ f ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ PDF, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ capital F of x equals integration from ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ 0. ಓಕೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ 3 ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅದು, ರೈಟ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, 0 ಇಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಝೀರೋ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅದು, ರೈಟ್? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. 0 to 3 ಬರೀಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0. ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್ ಫಿಶ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್. 0 to x ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, 0 to 3 ಬರಿಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? 0 to x. ವಾಟ್ ಇಸ್ f of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? f of t ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? f of t ಅಂದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ t ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? t²/9. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ 0, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 3 ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಇನ್ ಫಿಶ್ ಇನ್ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಇವಾಗಿನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಫಿಶ್, ಇವಾಗಿನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? x²/9 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ t²/9 ಅಂತ ಬರ್ಕೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0, ರೈಟ್? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 3 ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ 3 ಅಂತ, 3 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ. 3 ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x equals 0 to x t²/, f of x equals t²/9, ರೈಟ್? ಇದನ್ನೇ ಮೇಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ f of t ಇದೆ. f of t ಅಂದಾಗ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ t ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x²/9 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ t ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, t²/9. ರೈಟ್? ನಾವು t²/9 dt ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು, t ಇರೋದ್ರಿಂದ dt ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, t² ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1/9 ಅನ್ನ ಹೊರಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. 1/9 ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. 1/9 ಹೊರಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? 0 to x t² dt ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ 1/9 ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, t² as it is. Next 1/9 as it is, t² ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ t³ ಅಲ್ವಾ? t² ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ t³/3.
right? Limit from 0 to x. Limit is from 0 to x. Next, ಇದನ್ನ multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? So ಏನಾಯ್ತು 1/27, 9 3s are 27. ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? t ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಲ್ವಾ? t cube, right? From limit 0 to x. The limit is from 0 to x. Limit apply ಮಾಡೋಣವಾ? So 1/27 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? Limit apply ಮಾಡಿ, t ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ 0 ಹಾಕಿ. Upper limit minus lower limit. x cube minus 0 cube. ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, upper limit minus lower limit. 1/27 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, x cube ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಲ್ವಾ? x cube minus 0 cube is x cube, right? So what is the final answer? X cube by 27, right? So what is the capital F of x value here? Capital F of x value is x cube by 27, right? Clear? So what is the cumulative distribution function? CDF value is x cube by 27, right? So integration ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಿಮಿಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ? 0 to 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ? x is lies between 0 to 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 0 ಹಾಕೋಬೇಕು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 3 ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ x ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಫಿಶ್ ಈಗಿನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಅದ್ರ ಏಜ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ x ಅಂತ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. 0 to x t²/9. ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ x²/9 ಇದೆ, ನೀವು t²/9 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? f of t dt ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? t ಇರೋದಲ್ಲಿ, ಹಂಗಾಗಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ t ಹಾಕೋಬೇಕು. t²/9 ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 1/9 ನ ಹೊರಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? t² ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. t² ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? t cube by ಲಿಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? t cube ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, x cube minus 0. So final answer is x cube by 27. So second question we have done. Second question is what? Compute CDF. CDF value is x squared by 27. This is 27. Limit from 0 to x. So capital F of x nothing but CDF. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1/9 ನ ಹೊರಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1/9 t² ಉಳ್ಕೊಳ್ತಲ್ವಾ? t² ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ t cube by 3. ಲಿಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to x. ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? x cube minus 0 cube. So I'm running out of the time, so I will send you the link again. Please be joined. So we'll do one problem, that's it. When compared to yesterday, today is very less strength. At least 23 are irtidri, but 21 ide. ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಗೊಳತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ರೈಟ್. ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.